Okay, so today we'll start with next topic, that is functions. In the last session, we have seen what are dictionaries and various dictionary methods, how to create a dictionary, how to use a dictionary. So today we'll see about functions. What are functions? What are the types of functions? How to create a function? How to call a function? And what are its components? So first thing we need to mention here is Python is also a functional programming language. We have seen in this we have seen in the first session itself. Okay, Python is also a functional programming language. So by functional we mean that we can use Python as a function also. Okay, we can create a function and we can do the simple operations in terms of function also. Okay, and that is the relevant way to write a program, okay, by using functions, because the main reason behind using function is you can reuse the same function just by uh, calling the function. Okay, we can use different values and just call the same function. So Python is a functional programming language also. Okay, it is structural also, procedural, it is functional also, and it is object oriented programming language also. Okay, object oriented terms we have not seen yet, we'll see in the coming sessions. But today we'll see how Python is a functional programming language, how we can use Python or how we can write a code in Python by using functions. Okay, so first thing, what are functions? Function is nothing but an organized block of reusable code. Okay, organized block because everything is organized in a proper way in the function. Okay, whatever operations you want to do, in which sequence you want to do, that is organized in the function. And second thing, it is reusable. You can use the same function multiple times. Okay, पुन्हा पुन्हा तोच कोड लिहिण्याची गरज तुम्हाला पडू नये यासाठी फंक्शन्स आपण रियूज करू शकतो. फंक्शन एकदा डिफाइन केलं तेच फंक्शन आपण कोडमध्ये कोणत्याही ठिकाणी यूज करू शकतो, कितीही वेळेस यूज करू शकतो, n number of times and at any point of time. Okay, so that's why it is said that it is a organized block of reusable code. We can use the same code again and again at any point of time, at any point in the code. Okay, so the syntax of function, how a function is created. Okay, so the syntax is in this way. Okay, first you have to use a def keyword. Okay, def. So def means we are defining a function. Okay, function define करायचं म्हणून def हे keyword इथे आपण use करतोय. Okay, so whenever you find def, that means the function has been defined. Okay, def keyword जिथे जिथे सापडेल तिथे function आपण define करतोय. We are defining that function there. Okay, then comes the name of the function. This you can give any name to the function. ओके, त्या फंक्शनला जे फंक्शन तुम्ही डिफाइन करताय त्या फंक्शनला तुम्ही काहीही नाव देऊ शकता. ओके, बट रिलेव्हंट वे इज दॅट यू गिव्ह अ प्रॉपर नेम टू दॅट फंक्शन. ओके, जे जे काही ऑपरेशन ते फंक्शन करताय त्या फंक्शनच्या आतमध्ये जो कोड तुम्ही लिहिताय त्या कोडमध्ये काय ऑपरेशन होतंय त्याच्या अकॉर्डिंग आपण त्याला नाव देणं गरजेचं आहे, जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग. ओके, अदरवाइज यू कॅन यूज एनी नेम टू द फंक्शन, यू कॅन गिव्ह एनी नेम. ओके, and after that you use round bracket. Okay, so round bracket for mentioning the parameters. So here basically we are mentioning the parameters. Okay, and parameters in the sense आपल्याला त्या फंक्शनला त्या फंक्शनच्या आतमध्ये आपण जे जे व्हेरिएबल्स आपण यूज करणार आहोत. ओके, आता या फंक्शनच्या आतमध्ये सपोज काही एक्सप्रेशन्स आहेत किंवा काही स्टेटमेंट्स आहेत, तिथे आपण कोणते व्हेरिएबल्स यूज करतोय ते व्हेरिएबल्स आपल्याला इथे पॅरामीटर्स मध्ये आपल्याला मेन्शन करायला लागतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी ए व्हेरिएबल यूज केला, बी व्हेरिएबल यूज केला, सी व्हेरिएबल यूज केला किंवा नम व्हेरिएबल यूज केला.
ओके, तर ते व्हेरिएबल मला इथे पॅरामीटर्स म्हणून मेन्शन करायला लागतात. ओके, and after that a colon. Then there is a block of code which is the operation which you are trying to do by using this function. फंक्शन मध्ये काय ऑपरेशन करताय ते या ठिकाणी येतं. ओके, एक्सप्रेशन्स और स्टेटमेंट्स. ओके, जे काही तुम्हाला ऑपरेशन करायचं त्या फंक्शन मध्ये ते तुम्ही इथे मेन्शन करू शकता. ओके, and at last comes the return statement. ओके, रिटर्न स्टेटमेंट विच इज ऑप्शनल. तुम्ही ते लिहू शकता किंवा नाही लिहिलं तरी सुद्धा चालेल. ओके, आता लिहिल्यानंतर काय होतं आणि नाही लिहिलं तर काय होतं ते आपण पुढे बघणार आहोत. बट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग, वेन यू वॉन्ट टू रिटर्न सम व्हॅल्यू फ्रॉम द फंक्शन, त्या फंक्शन मधून तुम्हाला काय घ्यायचंय, ओके, जे तुम्हाला पुढे यूज करता येईल ते तुम्ही रिटर्न स्टेटमेंटने डिफाइन करू शकता. ओके, return, you can return any particular value or any particular okay, you can return that value or that variable here. Okay, it is optional. Okay, तुम्ही जरी मेन्शन नाही केली तरी सुद्धा no problem. Okay, this is the syntax to define a function. Okay, and to call a function, you have to simply mention the name of function. Okay, and in the bracket you have to mention the arguments. आर्ग्युमेंट्स या काय आहेत, तर हे जे पॅरामीटर्स तुम्ही मेन्शन केलेत ना डिफाइन करताना, त्या पॅरामीटरच्या व्हॅल्यूज म्हणजे आर्ग्युमेंट्स. ओके, सो दिस इज द सिंटॅक्स टू कॉल ए फंक्शन and this is the syntax to define a function. Okay, syntax to define a function. Okay, understood the syntax? Hello? Okay. Now what is the use of function, or how to use the function, how to define a function and call a function, that we will see. But before that, I need to show you a program without a function and with function. Function न वापरता तो प्रोग्राम कसा असतो आणि फंक्शन वापरल्यानंतर तो प्रोग्राम कसा होतो हे मला तुम्हाला दाखवायचं आहे. Now suppose I want to write a program to find average of three numbers. तीन नंबरचा average मला पाहिजे without using function. Okay, so what I will do, I will take three variables. Okay, n1, n2, n3. I will assign three values to those three variables. Okay, for example, here I have assigned 10, 20 and 30 to n1, n2 and n3 respectively. Okay, तीन variables ला तीन value assign केल्या 10, 20, 30, and I want to calculate the average of these three numbers. So what I will do, I will take one more variable average and write the formula for average. Okay, so formula for average is addition of all the three numbers divided by number of uh, arguments, or let's say number of numbers you are using for to calculate average. Okay, समजा इथे तीन numbers average मला पाहिजे, so total numbers are 3, so I will use 3 divided by 3. Okay, this is my formula. So, and last I am printing the average. Okay, this is my program to find the average of three different numbers. Okay, without using function. Now if I run this program, I will get the average of these three numbers. Okay, average of 10, 20 and 30 is 20, so it is giving me average of these three numbers. Okay, understood?
program how to find average without using function? Okay. Now one more example. If I take, I want average of these three numbers now. Okay, 100, 500, 1000. Okay, I can do it in this way also. Okay, uh, take a variable average and directly write the numbers in the formula. Okay, instead of using three variables, you can directly write the formula and print the average. You can do it in this way also. It will give you the average of three numbers. Okay, 100, 500, 1000. Okay, or what you can do, you can also directly print this without using the a separate variable average for this. Okay, now I will change the values. Suppose I want average of 1000, 5000 and 10,000. Okay, so 1000 plus 5000 plus 10,000 divided by 3 will give me the average. Okay, this is the average, 5333.33. Okay, understood how we are calculating the average? Okay. But now the problem here is, every time I'm trying to calculate the average of different numbers, I have to always change the formula. ओके, मला त्या फॉर्म्युलामध्ये चेंज करावं लागतोय. ओके, अगोदर मी N1 N2 N3 घेतले 10 20 30. ओके, त्यावेळेस मी हा फॉर्म्युला यूज केला. ओके, नंतर मला या तीन नंबरचा ॲव्हरेज पाहिजे, 100 500 1000. आय हॅड टू मेक द चेंजेस हिअर इटसेल्फ. ओके, किंवा हा जो फॉर्म्युला आहे याच्यामध्ये मला N1 N2 आणि N3 याच्या व्हॅल्यूज मला चेंज कराव्या लागतील आणि मग तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायला लागेल. ओके, किंवा मला पुन्हा 1000 5000 10000 पाहिजे, I had to again change here 1000 5000 10000. Okay, and then calculate. So what I had to do is, every time for calculating the value, we have to make changes accordingly. Okay, this is the issue when we don't use a function. Okay, function use न करता हा प्रॉब्लेम होतोय. मग फंक्शन यूज केल्यानंतर असं काय वेगळं होतंय? So let's see. Now I will write the same program for calculating average of three numbers. Write a program to calculate average of three numbers using a function. Okay, so our syntax, remember the syntax. What is the syntax? First def keyword, after that name of the function. Okay, I have given the name as average. Okay, and inside that I have mentioned the parameters. ओके, पॅरामीटर्स म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं व्हेरिएबल्स दॅट वी आर युजिंग इन द फंक्शन. फंक्शनच्या आतमध्ये जे व्हेरिएबल आपण यूज करणार आहोत त्याला आपण म्हणतो पॅरामीटर्स. सो मला तीन नंबरचा ॲव्हरेज पाहिजे. सो आय एम युजिंग थ्री डिफरंट पॅरामीटर्स, ए बी अँड सी. ओके, I am using these three as my variables to calculate the average. Okay, so here I have defined the function. Okay, this is only one time activity. You have to define the function only once. हे function परत change होणार नाही. And then I am calculating the average as a plus b plus c divided by 3, and I am just printing the average. Okay, so my function is to print the average of three numbers. Okay, function आपण कशासाठी लिहितोय? To print the average of three numbers. Okay, now this is one time activity. एकदा हे function तुम्ही डिसाइड केलं, संपला विषय. इथून पुढे त्या फंक्शनला परत परत चेंज करण्याची गरज नाही. तुम्हाला तीन फंक्शनचा ॲव्हरेज पाहिजे, the same function will work again and again, just you have to change the values. Okay, so I will run this function, and
Now for calculating the actual average of three different numbers, you need not to change the function. तुम्ही फंक्शन चेंज करण्याची गरज नाही किंवा फंक्शन परत परत डिफाइन करण्याची गरज नाही. फंक्शन एकदा डिफाइन झाले, फक्त फंक्शन आता कॉल करायचे. ओके, कॉल कसं करायचं मी वरती आपण सिंटॅक्स बघितला आहे. जस्ट यूज द नेम ऑफ द फंक्शन एव्हरेज ब्रॅकेट अँड इन दॅट ब्रॅकेट मेन्शन द आर्ग्युमेंट्स. ओके, आर्ग्युमेंट्स म्हणजे फंक्शन डिफाइन करताना जे पॅरामीटर्स आपण वापरलेत ना, त्या पॅरामीटर्सला काय व्हॅल्यू पास करायचे आहेत याला आपण म्हणतो आर्ग्युमेंट्स. ओके, सो त्या आर्ग्युमेंट्स इथे मेन्शन करायच्या. ओके, थोडक्यात in this case average of three numbers, we are writing the function, or we want the average of three numbers, so three numbers must be passed. Okay, so 500, 800 and 620, these are the three numbers. I want average of these three numbers, so we will just mention these three numbers and I will run the program and see the output. Okay, so it is printing the output, that means average of three numbers. 640 is the average of three numbers. Okay, understood how to define a function and call the function? Okay, now if I want average of three different numbers, okay, again calculate the average of three different numbers. So for again calculating the average of three different numbers, आता वेगळ्या तीन नंबरचा average मला पाहिजे. You need not to change this function. हे जे फंक्शन एकदा डिफाइन केलंय याला परत चेंज करण्याची गरज नाही. जस्ट पास different values and use the same function. So same function we have used, average function, and just passed different three values. Okay, suppose 100, 200 and 350. I want average of this. It will give you average of these three numbers. Okay, so you can call this function n number of times. Whatever times you want to call this function, you can call this function. Just you have to change the values, okay, numbers of which you want the average. Understood? Okay, so this is the big advantage of the function. You have to just define the function once and reuse that function again and again, n number of times, anywhere in the program. Okay, so let's move towards the next point. Now let's come to types of function. What are the types of functions? Okay, so first type is the user defined functions and second type is the built-in functions. Okay, so built-in functions we have already seen. Okay, built-in functions आपण बघितले. Okay, list मध्ये, tuple मध्ये जे functions आपण use केलेत, those are the built-in functions. Sum is a built-in function. It will give you sum of numbers. Min is a built-in function. It will give you minimum of all the numbers. Max is a built-in function. It will give you maximum of all the numbers. Okay, so these are built-in functions. What we are going to focus on is user defined functions. Okay, so user defined functions म्हणजे युजरने डिफाइन केलेले फंक्शन्स. ओके, आर्टिफिशियली क्रिएट केलेले फंक्शन्स आपण क्रिएट करतोय ते फंक्शन्स. Syntax we have already seen. Okay, def keyword, name of the function, parameters inside that. Under the function comes the expressions and statements, and at last there is a return statement with the value to be returned. Okay, that we mentioned here. And then calling the function, just use the name of the function and mention the arguments. Okay, understood the syntax? Yes. Now what are parameters and arguments? That I have already told, but I will still repeat it again. Parameters are nothing but the variables that we use inside the function while defining the function.
Okay, the variables that we use while defining the function, and arguments are the values that we pass while calling the function. Okay, so what I will do, I will just I'll just mention here parameters are the variables that we use while defining a function, and arguments are the values that we pass while calling a function. Okay, so parameters and arguments, these things are clear. समजले है parameters काय arguments काय. Okay, so after understanding what are parameters and arguments, one thing you have to always remember that number of arguments must be equal to number of parameters. Okay, तुम्ही arguments pass किती करताय function call करताना, that must be equal to the number of parameters while defining the function. For example, आपण वरती average function define केले, त्याच्यामध्ये किती parameters pass केले होते सांगा. How many parameters we had passed while defining average function? Yes, किती parameters दिले होते average function define करताना. तीन parameters दिले होते, right? A, B आणि C. Okay, so now here I am calling this average function, but I am only passing two arguments. Okay, so passing only two arguments although function has three parameters. Okay, so what will happen if we if the number of arguments is not equal to number of parameters? Okay, that I want to actually show here. What happens if number of arguments is not equal to number of parameters? Okay, so in this case, now while defining the function we had three parameters, and here while calling this function average function I am passing only two arguments. Okay, so what will happen, it will throw an error. What is the error? Type error. And what is it saying? That average missing one required positional argument C. Okay, याचा अर्थ काय की it has considered 100 as B, 100 as A, 200 as B, and it was actually expecting the third argument also for C, पण त्याला ती थर्ड आर्ग्युमेंट भेटली नाही, त्यामुळे त्याने एरर थ्रो केलाय की टाइप एरर की ऍव्हरेज फंक्शनला तीन आर्ग्युमेंट पाहिजे होत्या, तू पास केल्यात दोनच आर्ग्युमेंट. सो दिस इट इज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोझिशनल आर्ग्युमेंट. ओके, पोझिशनल आर्ग्युमेंट म्हणजे काय आहे ते आपण नंतर बघूया, बट आर्ग्युमेंट एक मिसिंग आहे असं त्याचं म्हणणं आहे. अंडरस्टूड? Okay, now here in this while calling this average function again 11, 33, 57 I have passed
3 arguments. So it will calculate the average and give me the output. Okay, 33.66. Okay, this is the correct way. Okay, number of arguments equals to 3 equals to number of parameters. Okay, now one more program, let's see. We have to write a program to calculate sum of all elements in the list. To calculate sum of all elements in the list by using built-in function. ओके, बिल्ट इन फंक्शन वापरून आपण अगोदर बघू आणि नंतर काय करूया की युजर डिफाइन फंक्शन वापरून आपण सेम प्रोग्राम बघूया. ओके, सो तुम्हाला लक्षात येईल की ऍक्च्युली हे जे बिल्ट इन फंक्शन आहे त्याच्या बॅक एंडला काय होतंय हे तुमच्या लक्षात येईल. ओके, सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट. सपोज दिस इज माय लिस्ट L1. Okay, it contains 3 different items 1 2 3, and I want to calculate sum of these 3 items, sum of 1 2 and 3. So 1 plus 2 plus 3, it gives me 6. So sum of L1 will actually give me 6. Okay, this is the function of sum. We have already seen the sum function. Okay, is this clear? Yes. Okay, now what actually happens at the back end of this sum function. हे जे sum function आहे ना, built in function, याच्या back end ला काय आहे किंवा याच्या back end ला त्याचं implementation कसं केलंय हे आपण बघूया. म्हणजेच user defined function यूज करून आपण सेम प्रोसेस करूया. ओके, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की सम फंक्शन ऍक्च्युली कशा प्रकारे क्रिएट केलंय. आता सम सारखंच मी इथे एक फंक्शन डिफाइन करतोय ऍड नावाचं. ओके, सम ऐवजी फक्त त्याचं नाव काय ठेवलंय मी, ऍड फंक्शन. ओके, सो डेफ इज द कीवर्ड फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन and I am giving it name as add. Okay, and as a parameter I am using a list. Okay, parameter म्हणून मी काय घेतोय, a list. Okay, so list underscore 1 is the variable I will be using inside the function. That is my parameter. Okay, now I have used another variable addition here. Okay, addition equals to 0. मी इथे एक variable define केले, addition equals to 0. Okay, and what I am doing here, I am just iterating on this list. Okay, whichever list I will be getting here. Okay, त्या list वरती मी iterate करतोय. So for I in list, what I am doing, I am updating this addition. Okay, so initially I have assigned it a 0. Okay, I have initialized it to 0 and I am updating it now. Addition equals to addition plus I. I काय आहे तर त्या लिस्ट मधला आयटम. ओके, सो फॉर फर्स्ट इटरेशन इट विल बी फर्स्ट आयटम, सेकंड इटरेशन सेकंड आयटम, थर्ड इटरेशन थर्ड आयटम, अप टू लेंथ ऑफ द लिस्ट. ओके, जितकी लेंथ असेल लिस्टची तोपर्यंत हा फॉर लूप चालेल आणि हे ऍडिशन हे व्हेरिएबल आहे हे प्रत्येक वेळी अपडेट होत जाईल. ओके, त्याच्यामध्ये एक एक एलिमेंट ऍड होत जाईल. ओके, and at last I am printing addition of all elements is this addition. Okay, हे जे addition variable आहे at last त्या addition variable ची value इथे print होईल. Understood this function? Okay, so now I will execute this function and I will call this function. So I have executed this function and now what I am doing, I am taking a list L1. Okay, L1 एक list मी create केली आहे 1 2 3 4 5 6. These are the elements of the list. Or what I will do, I will take the same list. वरती जी list आहे ना तीच list मी घेतोय. ठीक आहे, 1 2 3 are the elements of the list and I am calling this function here. Here I am calling the function. इथे मी काय करत होतो, define the function.
Okay, here I'm calling the function add function. Add is my function, and I am passing argument as a list. Okay, call the function. L1 is the argument. Here I am defining the function list underscore 1 is the parameter. So after calling the function, let's see the output. What is the output? Addition of all elements is 6. This is my output. Okay, so whatever operation this sum function was doing, same add is doing. Okay, फक्त आपण इथे print करतोय. Okay, addition of all elements is 6. This sum was actually returning the value. Okay, only difference is this. Otherwise the functionality is same. थोडक्यात काय की सम फंक्शनच्या बॅकएंडला अशाच प्रकारचं एक फंक्शन लिहिलेलं आहे. ओके, ज्याचं नाव सम आहे. ऍड ऐवजी त्याचं नाव सम आहे. ओके, आणि ऑपरेशन असंच ऑपरेशन त्याच्या आतमध्ये होतंय आणि शेवटी ती व्हॅल्यू त्याचं सम ते रिटर्न होतंय. ओके, अंडरस्टूड? ओके, now we will take another program. Here I have to write the program where this program will actually calculate. You can see here, this is the element I'm entering and I'm creating a list. Okay, so this is the program to create a list. Okay, now this program is without using function, without using a function. Okay, so without using function, how can we create a list? We have seen this program. Okay, first thing we have to check the length of list. Okay, length of list आपल्याला अगोदर लागेल. So length is the variable, and what I am doing, I am taking a user input from user, the length of list. Okay, here it will print enter the length of list, and when the user enters the length of list, it will be stored in this length variable. Then I am taking a blank list, user list. Okay, and I am iterating over this range. Okay, 0 to length of list. ओके, म्हणजे तितक्या वेळेस तितके इटरेशन्स होतील. किती इटरेशन्स होतील? जितकी लेंथ असेल तितके इटरेशन्स होतील. ओके, and here again I am taking user input. ओके, सो थोडक्यात काय की युजर इनपुट हे किती वेळेस घेईल तो? जितकी लेंथ असेल तितक्या वेळेस हे युजर इनपुट घेईल. ओके, now this is the user input for individual element in the list. लिस्ट मध्ये एक एक एलिमेंट तुम्हाला पाहिजेत ना, त्या एलिमेंट साठी ते एलिमेंट पण आपण युजर कडून घेणार आहे. त्याच्यासाठी हे एलिमेंट व्हेरिएबल आहे. ओके, and I have used the same integer of input, so it will take input from user, and inside that I have printed enter ith element. Okay, ith element थोडक्यात I हा इंडेक्स असेल. For first iteration it will be 0, then 1, then 2, and then 3 up to the length of list. And what I am doing here, what I want to do, okay, that element whichever user enters, this element should be appended to my list, this user list, blank list. ओके, कारण आपल्याला लिस्ट क्रिएट करायची आहे. ठीक आहे, सो युजरने जे एलिमेंट एंटर केलंय ते एलिमेंट अपेंड झालं पाहिजे आपल्या ब्लँक लिस्टला. ओके, अँड ॲट लास्ट इट विल प्रिंट द user list. Okay, and then we are using the add function on this list.
Okay, so first let's not consider this. Let's just consider this program to create a list without using function. Okay, and then we'll see how to create a list by using function. So I'm executing this program. या प्रोग्रामचा फ्लो समजलाय तुम्हाला? Have you understood the flow of this program? Okay, Yes. now if I run this program, first thing it will ask the length of list. Okay, तुम्हाला लिस्ट किती लेंथची पाहिजे. सपोज I want a list of length 5. ओके, आता 5 लेंथ ही एंटर केली मी म्हणजे युजरने. तर हा जो आतला फॉर लूप आहे हा किती वेळेस इटरेट होईल, किती इटरेशन्स होतील याचे? हाऊ मेनी इटरेशन्स? टेल मी. 5 iterations. Okay, that means 5 times it will ask to enter the element. Okay, and I have to enter 5 elements, 5 different elements, and then it will append each element in the list. Okay, so I have entered 5, enter. So it is asking me to enter 0th element. Okay, that means first element in the list, 0th element. Suppose I am entering 10 is the element, 1th element. Okay, थोडक्यात element at first index, then let's say 20, then next element let's say 30, next element let's say 40, next element let's say 50. Okay, this is the my 5th element, and that's it. Here it is printing the list. Okay, understood? Yes. Okay, and what if I want to uh, write the same program by defining a function? एक फंक्शनच डिफाइन केलाय, तर हा प्रोग्राम कसा होईल? Okay, so let's see that example also by using a function. Now we'll write the same program by using a function. So what are the changes that you need to do? You need to use a def keyword. Now suggest a name for this program. या फंक्शनला काय नाव द्यायचं तुम्ही सांगा. रिलेव्हंट नाव पाहिजे. येस, सजेस्ट अ नेम. काय नाव देऊ या फंक्शनला? सांगा सजेशन्स. क्रिएट लिस्ट. ओके, हे नाव दिलं. सपोज तुम्ही काही नाव देऊ शकता. ओके, आय आस्क फॉर सजेशन जस्ट टू understand that this must be relevant. Okay, so create list is my function name, or you can create you can give a name new list. Okay, किंवा simply let's say create new list असं नाव देऊ शकता. काहीही नाव तुम्ही देऊ शकता. ओके, जस्ट इट मस्ट बी रिलेव्हंट. फंक्शनचं नाव बघितल्यानंतर तुम्हाला कळायला पाहिजे की काय एक्झॅक्टली फंक्शन करताय. सो क्रिएट लिस्ट मी नाव दिलं, देन ब्रॅकेट, and inside this what I should mention a parameter. काय पॅरामीटर मेन्शन करायला पाहिजे? येस,
एबीसी देऊन कसं चालेल? पॅरामीटर म्हणजे काय पाहिजे, तुम्ही ज्यावेळेस फंक्शन कॉल करणार आहे ना, तिथे तुम्हाला आर्ग्युमेंट देता आली पाहिजे. ओके, त्याच्यासाठी इथं तुम्ही पॅरामीटर म्हणजे ते व्हेरिएबल तिथे दिलं पाहिजे. ओके, मग आता मला जर लिस्ट क्रिएट करण्यासाठी फंक्शन माझं आहे, तर आर्ग्युमेंट देताना म्हणजे मला एखादी लिस्ट करायची क्रिएट करायची असेल, तर पहिली गोष्ट माझ्या डोक्यात काय येईल की लिस्ट किती लेंथची असावी. ओके, सो व्हॉट आय विल डू, आय विल यूज लेंथ ॲज अन आर्ग्युमेंट हिअर. ओके, आणि मी ती लेंथ इथे नाही घेणार आता. ओके, युजर इनपुट म्हणून नाही घेत मी. ठीक आहे, मी फक्त लेंथ याच्यामध्ये मेन्शन करतोय. अँड we will take a user list. The indentation must be correct. It must be here. Elements चे indentation इकडे पाहिजे, user list इकडे पाहिजे, आणि सपोज एक प्रिंट स्टेटमेंट आपण घेऊया की let's say we will use a string and here we will print the new list created is, and we will use this in curly bracket, and your actual user list must be printed here. ओके, हे एक प्रिंट स्टेटमेंट आपण घेतलंय. ओके, अंडरस्टूड हाऊ वी हॅव डिफाइंड द फंक्शन? समजलंय का फंक्शन कसं डिफाइन केलंय? ओके, नाउ आय विल रन दिस and then we will call the function. ओके, हे मी रन केलंय आणि आता मला फंक्शन कॉल करायचंय. ओके, सो कॉल करताना कसं कॉल करायचं फंक्शन? काय सिंटॅक्स येईल फंक्शन कॉल करताना? येस, हाऊ टू कॉल द फंक्शन? टेल मी, कम ऑन फास्ट. फंक्शन कसं कॉल करतात मी सांगितलंय वरती. तुम्हाला हे समजतंय का की समजलं नाहीये? हॅलो, हॅलो, हॅलो. हा, फंक्शन कसं कॉल करतात? हाऊ टू कॉल द फंक्शन? पॅरामीटर्स डायरेक्ट कसं पॅरामीटर्स टाकणार? फंक्शन कॉल म्हणजे फंक्शनचं नाव तर तुम्हाला आधी टाकावं लागेल, राईट? हा, मग काय नाव आहे फंक्शनचं? प्लीज थोडस रिस्पॉन्स देत चला. कसं आहे, टू वे कम्युनिकेशन झालं ना तर मला कळेल की तुम्हाला कळतंय की नाही कळत. ओके, सो क्रिएट लिस्ट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ब्रॅकेट, आणि ह्याच्या आतमध्ये पॅरामीटर्स नाही, आर्ग्युमेंट्स आपण देतो. ओके, वाईल कॉलिंग द फंक्शन व्हॉट वी गिव्ह आर्ग्युमेंट्स. आर्ग्युमेंट म्हणजे काय, तर फंक्शन डिफाइन करताना जे पॅरामीटर दिले ना त्याची व्हॅल्यू म्हणजे आर्ग्युमेंट. थोडक्यात फंक्शन जेव्हा एक्झिक्यूट होईल, फंक्शन जेव्हा तुम्ही कॉल करताय त्यावेळेस ह्या लेंथ या पॅरामीटरची व्हॅल्यू काय पाहिजे हे तुम्ही इथं आर्ग्युमेंट म्हणून देता. ओके, थोडक्यात आता या केसमध्ये, इन दिस केस, दिस लेंथ इज द लेंथ ऑफ लिस्ट. ओके, तुम्हाला
लिस्ट किती लेंथची हवी आहे असा त्याचा अर्थ आहे. मग तुम्हाला किती लेंथ हवी आहे लिस्टची, किती लेंथची लिस्ट क्रिएट करायची आहे ते इथे आर्ग्युमेंट म्हणून पास करायचं. ओके, सपोज आय वॉन्ट अ लिस्ट ऑफ 5 लेंथ, सो आय विल पास 5. ओके, थोडक्यात हे फंक्शन कॉल केल्यानंतर तुमचा कंट्रोल कुठे जातो, इथे या डिफाइन केलेल्या फंक्शन कडे. ओके, आणि इथे ते फंक्शन कॉल केल्यानंतर हे जे लेंथ व्हेरिएबल आहे त्या लेंथ व्हेरिएबलला व्हॅल्यू कोणती मिळते, ही व्हॅल्यू 5 ही जी व्हॅल्यू आहे ती त्याला मिळते. ओके, म्हणजे लेंथ व्हेरिएबल मध्ये 5 व्हॅल्यू स्टोअर होते आणि मग इथून पुढे प्रोग्राम एक्झिक्यूट होणं स्टार्ट होतं. एक ब्लँक लिस्ट येते, मग फॉर लूप. ओके, मग लेंथची व्हॅल्यू 5 आहे, मग 0,5. ओके, म्हणजे अशा 5 इटरेशन होतील, 0 1 2 3 4. ओके, आणि मग आतली जी प्रोसेस आहे ती प्रोसेस. अंडरस्टूड? ओके, सो आय एम एक्झिक्युटिंग दिस अँड लेट्स सी द आउटपुट. ओके, एक्झिक्यूट केल्यानंतर हा पार्ट एक्झिक्यूट झाला आणि आता सध्या आपण इथे आलो. इट इज आस्किंग मी द एलिमेंट नाव. ओके, सो 0th element, let's say 10 20 30 40 and 50. ओके, असे 5 एलिमेंट, 5 इटरेशन झाल्या. त्याने मला 5 वेळा विचारलं आणि एंटर केल्यानंतर हे माझं आउटपुट. द न्यू लिस्ट क्रिएटेड इज 10 20 30 40 50. ओके, अशा प्रकारे कॉल केल्यानंतर ते जे फंक्शन आहे डिफाइन केलेलं ते एक्झिक्यूट होतं. समजते? ओके, हेच जर मी या आर्ग्युमेंटची व्हॅल्यू चेंज केली, मी जर ही 3 केली, ओके, आणि इथे मी थोडंसं हे चेंज करतो, एंटर द एलिमेंट ॲट इंडेक्स आय असं म्हणूया आपण. ओके, दिस इज करेक्ट. सेम स्टेटमेंट आहे. Okay, I will execute this and then I will call the function. आता मला सांगा की फंक्शन मध्ये लेंथ जे व्हेरिएबल, लेंथ जे पॅरामीटर होतं त्याला व्हॅल्यू काय पास केली आपण, आर्ग्युमेंट काय पास केली, 3 पास केली. ओके, म्हणजे आतला जो फॉर लूप आहे त्या फंक्शन मधला तो किती वेळेस एक्झिक्यूट होईल, 3 टाइम्स. ओके, म्हणजे मला 3 एलिमेंट एंटर करावे लागतील, 3 वेळा एलिमेंट एंटर करावे लागेल आणि 3 वेळा तो एलिमेंट ती जी युजर लिस्ट आहे त्या युजर लिस्टला अपेंड होईल. Enter the element at index 0. Suppose I enter 100. Enter the element at index 1. Suppose I enter 200. Enter the element at index 2. Suppose I enter 300. And this is my new list created, 100 200 300. Okay, understood? Okay, then next we'll come towards the return statement. ओके, फंक्शन मध्ये सिंटॅक्स मध्ये आपण बघितले की त्याच्यामध्ये एक शेवटी रिटर्न स्टेटमेंट आहे. तर ते रिटर्न स्टेटमेंट काय आहे, त्याचा उपयोग काय आहे आणि तो कसं यूज करायचं हे आपण बघणार. नाउ दिस रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑलवेज used at the end of the function. This is the first thing you have to remember. Okay, return statement is always used at the end of the function. Okay, while defining the function. Function define करताना फंक्शनच्या एंडला हे रिटर्न स्टेटमेंट आपण यूज करतो. आता यूज कशासाठी करतो, तर त्या फंक्शन मधून मला काय घ्यायचंय जे मला पुढे उपयोगी पडेल, पुढे प्रोग्राम मध्ये मला यूज करण्यासाठी काय रिटर्न घ्यायची व्हॅल्यू. ओके, ती व्हॅल्यू मी रिटर्न करतो. ओके, थोडक्यात रिटर्नच्या नंतर
ती जी व्हॅल्यू आहे, सपोज दिस इज द सिंटॅक्स ऑफ द फंक्शन. ओके, डिफाइन फंक्शन नेम, parameters, statements or expressions, and at last you can see this is the return statement, and after the return statement I am giving a value. ओके, तर काय व्हॅल्यू मला रिटर्न करायची आहे ना, ते मी त्या रिटर्न स्टेटमेंटने करू शकतो. ओके, रिटर्न करायची म्हणजे प्रोग्रामचा जो मेन कोड आहे, त्या मेन कोड मध्ये पुढे यूज करण्यासाठी ती व्हॅल्यू जर मला उपयोगी पडत असेल, ती व्हॅल्यू जर पुढे मला फर्दर काहीतरी तिचा उपयोग होत असेल, तर ती व्हॅल्यू मला इथे रिटर्न स्टेटमेंट मध्ये इन्सर्ट करावी लागेल. ओके, अंडरस्टूड व्हॉट इज रिटर्न? Okay, so first thing you have to remember is it is used at the end of the defining the function, and second, what it does, it returns the value that is to be used afterwards in the code. Okay, if you want to use that value later in the code, you have to return that in the return value. You have to mention that value in the return statement, and generally that is the value which is extracted from the function. फंक्शन मधून कॅल्क्युलेट केल्यानंतर जी व्हॅल्यू आपल्याला मिळते ना, ती व्हॅल्यू शक्यतो आपण रिटर्न करतो. इन अदर केसेस यू कॅन रिटर्न एनिथिंग. तुम्हाला काहीही तुम्ही रिटर्न करू शकता, इवन नल रिटर्न करू शकता. म्हणजे फक्त रिटर्न लिहिलं, त्याच्या पुढे काहीच व्हॅल्यू मेन्शन नाही केली, तर काहीच रिटर्न होणार नाही. ओके, दॅट इज ऑल्सो ओके, बट recommended thing is that something should be returned from the function. त्या फंक्शनचा काहीतरी उद्देश आहे, काहीतरी एम आहे, ऑब्जेक्टिव्ह आहे. कशासाठी ते फंक्शन आपण कॉल करतोय? काहीतरी आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत, काहीतरी कॅल्क्युलेशन मिळवायचे. जसं वरती मला सम पाहिजे होतं, लिस्टच्या सगळ्या एलिमेंटचं सम पाहिजे होतं. ओके, ते माझा उद्देश होतं. मग त्याच्यातून रिटर्न काय केलं पाहिजे मी? ते समची व्हॅल्यू रिटर्न केली पाहिजे. ओके, किंवा त्याच्यावरती आपण एक ऍव्हरेज फंक्शन आपण लिहिलं होतं. ओके, त्याच्यातून मला काय मिळवायचंय, तर 3 नंबरचं ऍव्हरेज मिळवायचं होतं. मग मी रिटर्न काय केलं पाहिजे? ती जी ऍव्हरेज मला मिळालंय ती व्हॅल्यू रिटर्न स्टेटमेंट मध्ये मी यूज केली पाहिजे, जेणेकरून ते ऍव्हरेज मला पुढे फंक्शन प्रोग्राम मध्ये यूज करता येईल. ओके, सो दॅट इज द व्हॅल्यू विच इज युजली रिटर्न्ड. अंडरस्टूड? Okay, now here I am taking an example of the same add function. ओके, वरती जे ऍड फंक्शन आपण लिहिलं होतं की लिस्टच्या सगळ्या एलिमेंटची ऍडिशन. ओके, त्याच सेम एक्झाम्पल मी घेतलंय. ओके, पॅरामीटर म्हणून मी लिस्ट अंडरस्कोर 1 हे व्हेरिएबल यूज केलंय. थोडक्यात मला तिथे लिस्ट ॲज अन आर्ग्युमेंट मला द्यावी लागेल. नंतर एक ऍडिशन इनिशियलाइज केली आहे 0. त्या लिस्ट वरती मी फॉर लूप चालवतोय आणि ऍडिशन मी काय अपडेट करत चाललोय. ओके, 0 प्लस आय म्हणजे त्या लिस्टचा फर्स्ट एलिमेंट. ओके, ते ऍडिशन मध्ये स्टोअर होईल. सेकंड इटरेशनला सेकंड एलिमेंट ऍड होईल, मग थर्ड एलिमेंट, मग फोर्थ, फिफ्थ, अशा प्रकारे. ओके, सो दिस ऍडिशन व्हेरिएबल विल बी अपडेटेड आफ्टर ईच इटरेशन. ओके, आता या फंक्शनचा उद्देश काय आहे की लिस्ट मधले सगळे सगळ्या एलिमेंट्सची ऍडिशन झाली पाहिजे. ओके, फंक्शनचा उद्देश काय आहे? त्या लिस्ट मधले सगळ्या एलिमेंट्सची ऍडिशन झाली पाहिजे. मग मी रिटर्न काय केलं पाहिजे? ती जी ऍडिशनची व्हॅल्यू मला भेटतीये ती मी रिटर्न केली पाहिजे फंक्शन मधून. ओके, ती मला पुढे यूज करायची असेल फंक्शन मध्ये. समजते? ओके, सो फंक्शन मध्ये मगाशी आपण फक्त प्रिंट करत होतो की ऍडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज दिस ऍडिशन. पण आता मला प्रिंट नाही करायची आहे, मला ती व्हॅल्यू ऍक्च्युली रिटर्न करायची, म्हणजे पुढे यूज करायची आहे मला. ओके, फक्त प्रिंट नाही तर पुढे यूज करायची आहे मला कुठेतरी. ओके, सो दॅट्स वाय आय हॅव युज्ड अ रिटर्न स्टेटमेंट हिअर. आणि त्या रिटर्नच्या नंतर मी काय मेन्शन केलंय? ऍडिशन हे व्हेरिएबल. ओके, सो त्याने काय होणार आहे? या ऍडिशन या व्हेरिएबल मध्ये जी काही लिस्ट मधले सगळ्या एलिमेंटची ऍडिशन स्टोअर झालेली आहे ती व्हॅल्यू मला रिटर्न भेटणार आहे फंक्शन कॉल केल्यानंतर. ओके, सो आय विल एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम. हे फंक्शन मी डिफाइन केलं, ते मी एक्झिक्यूट केलं. नंतर मी एक लिस्ट घेतोय. ओके, दीज आर द एलिमेंट्स इन द लिस्ट.
and I am calling the add function. ओके, हे ऍड फंक्शन मी कॉल करतोय. तर हे ऍड फंक्शन कॉल केल्यानंतर काय होईल, मला काय रिटर्न भेटेल, what I will get in return, what it will return, yes, addition of all the elements in the list. Okay, let's see. So this it has returned. ओके, आणि हे जस्ट आउटपुट आहे. ओके, सो रिटर्न केलेल्या व्हॅल्यू मी तुम्हाला सांगितलं होतं की इथे अशा प्रकारे तुम्हाला हे दिसलं ना की याला रिटर्न समजून जायचं. ओके, दिस इज द व्हॅल्यू रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन. ओके, हे प्रिंट नाहीये, वरती आपण प्रिंट केलं होतं. इथे जर तुम्ही बघितलं ना, दिस इज द प्रिंट स्टेटमेंट. ओके, याच्या पुढे तुम्हाला ब्रॅकेट मध्ये नंबर नाही दिसणार, कारण हे काय रिटर्न नाहीये. ओके, हे जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट आहे, फक्त प्रिंट केलंय. ओके, रिटर्न नाही केली व्हॅल्यू, पण इथे व्हॅल्यू ऍक्च्युली रिटर्न केलेली आहे. ओके, प्रोग्रामने आपल्याला व्हॅल्यू रिटर्न दिली, इथे रिटर्न दिली. ओके, 414. ओके, आता ही व्हॅल्यू आपल्याला जर पुढे यूज करायची असेल, कशाला तरी पुढे यूज करायची आहे, तर मला काय करायला लागेल, ती व्हॅल्यू कोणत्या तरी दुसऱ्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करावी लागेल. ओके, फंक्शन ती व्हॅल्यू तर रिटर्न करते, पण माझ्याकडे घेण्यासाठी काहीच नाहीये. ओके, फंक्शन ती व्हॅल्यू रिटर्न दिली, पण मी त्याला स्टोअर करतोय का कुठे, स्टोअर करतोय का मी हियर, whether I am storing that value anywhere? No. Okay, so I need some kind of variable that will store that value. ओके, फंक्शन थोडक्यात देव आहे, देव तुम्हाला काहीतरी देतोय, पण तुमच्याकडे घेण्यासाठीच काही नसेल तर तुम्ही ते कसं घेणार. ओके, सो फंक्शन इज नथिंग बट गॉड, इट इज रिटर्निंग सम व्हॅल्यू. ओके, and you have to store that value in some kind of variable. So for this purpose I have used this variable, list addition नावाचा व्हेरिएबल मी घेतलंय आणि इक्वल टू त्या फंक्शनला कॉल केलाय, गॉडला कॉल केलाय. ओके, so what God will do, God will just do the whole thing here in this function. Okay, and return the value of that function. Okay, and that value will be stored where, in this variable list addition. Understood? Okay, so I will execute this. आता लिस्ट ऍडिशन मी प्रिंट करून दाखवतो तुम्हाला. लिस्ट ऍडिशन व्हेरिएबल मध्ये काय आहे, तर त्या फंक्शनची त्या लिस्टच्या सगळ्या एलिमेंटची ऍडिशन. ओके, आता हे लिस्ट ऍडिशन नावाचा व्हेरिएबल तुम्ही प्रोग्राम मध्ये कुठेही यूज करू शकता, कितीही वेळेस यूज करू शकता. समजते? ओके, so this is the significance of return statement. Now let's take another example. Suppose I want square of all elements in a list. Okay, and it should return the list. Okay, स्क्वेअर केलेली जी लिस्ट आहे, रिटर्न दी स्क्वेअर्ड लिस्ट. ओके, ती त्याने रिटर्न केली पाहिजे फंक्शनने. ओके, सो मी हे फंक्शनला नाव दिलं स्क्वेअर. ओके, किंवा तुम्ही असं नाव देऊ शकता स्क्वेअर लिस्ट. ओके, आणि याच्या आतमध्ये पॅरामीटर काय येईल, लिस्ट. थोडक्यात मला ज्यावेळेस फंक्शन कॉल करायचंय त्यावेळेस मी काय पास केलं पाहिजे आर्ग्युमेंट म्हणून, तर एक लिस्ट पास केली पाहिजे. ओके, so here I am using parameter at list underscore 1 and I am creating a square list. Okay, how to create a square list? List comprehension. Remember list comprehension. I square for I in the list. म्हणजे जी काही लिस्ट तुम्ही पास कराल त्यातला एक एक एलिमेंट इथे येऊन त्याचा स्क्वेअर कॅल्क्युलेट होईल आणि तो स्क्वेअर लिस्ट मध्ये स्टोअर होईल. अँड फायनली रिटर्न स्टेटमेंट इज रिटर्निंग द स्क्वेअर लिस्ट. Okay, understood working of this function? Okay, I'll execute this function and then call this function. So square list is the function and I am passing
L2 लिस्ट. ओके, वरती जी आपण L2 लिस्ट घेतली होती, तुम्हाला मी इथे ती L2 लिस्ट पण दाखवतो. L2 ही लिस्ट आहे. ओके, 93, 82, 71, 52, 41, 63, 12. So when I'm calling this function, it will return me squared list. Okay, understood? Now here tell me whether I am storing this squared list anywhere. ही squared list मी कुठं स्टोअर करतोय का? नाही. मग स्टोअर करायचं असेल तर काय करावं लागेल? काय करावं लागेल? एक व्हेरिएबल क्रिएट करायला लागेल आणि त्याच्यामध्ये ते स्टोअर करायला लागेल. म्हणजे फंक्शन कॉल करून त्या व्हेरिएबलला असाइन करायला लागेल. ओके, लेट्स से की दॅट व्हेरिएबल इज sq_list. ओके, किंवा वेगळं स्क्वेअर्ड लिस्ट. ओके, असं एक व्हेरिएबल मी घेतलं आणि मग त्या फंक्शनला कॉल करायला लागेल. फंक्शनचं नाव काय आहे? स्क्वेअर लिस्ट. स्क्वेअर अंडरस्कोर लिस्ट. स्क्वेअर्ड आणि स्क्वेअर त्याच्यामध्ये फरक आहे. ठीक आहे, स्क्वेअर्ड लिस्ट हे व्हेरिएबल आहे आणि स्क्वेअर लिस्ट हे फंक्शन आहे. हे फंक्शनचे राऊंड ब्रॅकेट आणि याच्या आतमध्ये आर्ग्युमेंट मला जी लिस्ट आहे ती लिस्ट द्यावी लागेल. ओके, and then we'll print this squared list. Here it is. ओके, सो फंक्शनने जे कॅल्क्युलेशन्स केलेत स्क्वेअरचे ते त्या लिस्ट मध्ये स्टोअर केले आणि या स्क्वेअर लिस्ट मध्ये ते स्टोअर झाले. अंडरस्टूड? Okay, then let's come towards the advantages. Okay, advantages. What are advantages of functions? First thing, it is reusable. You can use the same function n number of times. Okay, समजा आता मी दुसरी एखादी लिस्ट घेतली आणि त्या एलिमेंटचे मला त्याच्यातल्या एलिमेंटचे मला स्क्वेअर करायचे, मी तेच फंक्शन यूज करू शकतो. ओके, सो सेम फंक्शन कॅन बी यूज्ड अगेन अँड अगेन अँड अगेन अँड अगेन अप टू n नंबर ऑफ टाइम्स. कितीही वेळेस कुठेही तुम्ही यूज करू शकता. ओके, यू कॅन कॉल दॅट फंक्शन multiple times. Okay, you can call the function anywhere within the code. कोड मध्ये कुठेही कॉल करू शकता तुम्ही, फक्त फंक्शन डिफाइन केल्याच्या नंतर तुम्हाला कॉल करायला लागेल. ओके, फंक्शन डिफाइन जिथं केले ना त्याच्या नंतर त्याच्या खाली कॉल करायला लागेल, त्याच्या वरती तुम्हाला कॉल करता येणार नाही. ओके, कारण साहजिक आहे, फंक्शन डिफाइन करायच्या अगोदर कसं कॉल करणार फंक्शन? जे फंक्शनच एक्झिस्ट करत नाहीये त्याला कॉल कसं करणार? ओके, सो यू हॅव टू कॉल द फंक्शन आफ्टर डिफाइनिंग इट. And it converts complex problems into simple solutions. ओके, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम्स म्हणजे जे काही तुमचा कोड आहे त्या कोड मध्ये तुम्ही कॉम्प्लेक्स काहीतरी ऑपरेशन्स करताय, ते प्रोसिजरल प्रोग्राम यूज करून वन बाय वन एका स्टेप नंतर एक दुसरी स्टेप नंतर तिसरी स्टेप ते करण्यापेक्षा ते फंक्शन मध्ये टाका. ओके, तर तुमचा जो कोड आहे तो प्रॉपरली ऑर्गनाइज होईल, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की एक फंक्शन काय करतंय. अशा प्रकारचे वेगवेगळे फंक्शन्स क्रिएट करा. ओके, सो एक फंक्शन एक ऑपरेशन करेल, दुसरा फंक्शन दुसरा ऑपरेशन करेल, याने तुमच्या लक्षात येते की ऑपरेशन्स तुमचे कोणत्या सिक्वेन्सने होत आहेत आणि फंक्शन ते कशा प्रकारे करत आहे. ओके, अंडरस्टूड? After defining the function, it converts complex problems into simple solutions, and one more advantage, it organizes the code properly. ओके, कोड तुमचा प्रॉपरली ऑर्गनाइज्ड फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला दिसतो. ओके, these were the advantages. Now let's come towards the arguments. What are arguments and what are the types of arguments that you can use in a function? ओके, आर्ग्युमेंट म्हणजे काय हे तर मी तुम्हाला सांगितलंय. फंक्शन कॉल करताना आपण जे ज्या व्हॅल्यूज आपण मेन्शन करतो त्याला आपण आर्ग्युमेंट्स म्हणतो. ओके, मग त्या आर्ग्युमेंट्स आणि जे फंक्शन डिफाइन करताना पॅरामीटर्स आपण यूज केले यांचं सिंक्रोनायझेशन पाहिजे. ओके, मग त्या आर्ग्युमेंट्स
कोणकोणत्या प्रकारचे आहेत हे आपल्याला या टॉपिक मध्ये बघायचे. ओके, so first thing, the values or variables that are passed while calling a function are called as arguments. Okay, and there are four types of arguments used in a function. Okay, this is very important. Four types of arguments. First, positional arguments. Second, default arguments. Third, arbitrary arguments. And fourth, keyword arguments. Okay, positional, default, arbitrary and keyword. Okay, किंवा what we will do, we will okay ठीक आहे, याच सिक्वेन्सने मी सांगतो, नंतर प्रायोरिटी तुम्हाला सांगतो की प्रायोरिटी कशी आहे आर्ग्युमेंटची. सो फर्स्ट आर दी पोझिशनल आर्ग्युमेंट्स. पोझिशनल आर्ग्युमेंट्स म्हणजे काय, त्याच्या नावातच आहे पोझिशनल आर्ग्युमेंट्स. ज्या आर्ग्युमेंटची पोझिशन खूप इम्पॉर्टंट आहे त्याला आपण म्हणतो पोझिशनल आर्ग्युमेंट्स. ओके, थोडक्यात या आर्ग्युमेंटची पोझिशन चेंज केलं तर तुमचं फंक्शनचं बिहेवियर चेंज होतं, म्हणून या आर्ग्युमेंट्सला आपण म्हणतो पोझिशनल आर्ग्युमेंट्स. ओके, समजते? ओके, आणि या ज्या आर्ग्युमेंट्स आहेत पोझिशनल आर्ग्युमेंट्स, या आर्ग्युमेंट्स सेम सिक्वेन्स मध्ये पास केल्या पाहिजेत ज्या सिक्वेन्स मध्ये फंक्शन डिफाइन केलंय. ओके, डिफाइन करताना जे पॅरामीटरची जी सिक्वेन्स आहे त्याच सिक्वेन्स मध्ये या आर्ग्युमेंट्स गेल्या पाहिजेत. ओके, त्यासाठी यांना म्हणले पोझिशनल आर्ग्युमेंट आहे, कारण यांची पोझिशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. एका आर्ग्युमेंटची पोझिशन जरी चेंज झाली, म्हणजे डिफाइन करताना तुम्ही एक पोझिशन घेतली आहे, ओके, लेट्स से ए बी सी, ओके, आणि आर्ग्युमेंट पास करताना ए चुकून ए ची व्हॅल्यू बी ला गेली तर तुमचं फंक्शनचं बिहेवियर चेंज होऊ शकतं. ओके, सो दॅट्स वाय दीज आर्ग्युमेंट्स आर कॉल्ड एज पोझिशनल आर्ग्युमेंट्स. ओके, तुम्हाला रिझल्ट्स वेगळे भेटू शकतात त्या केसमध्ये. ओके, सो दॅट्स वाय दे आर पोझिशनल आर्ग्युमेंट. हियर द पोझिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, and positional arguments are passed in the form of variables. जे पोझिशनल आर्ग्युमेंट आपण पास करतोय फंक्शन कॉल करताना, ओके, तर त्या इन द फॉर्म ऑफ व्हेरिएबल्स गेल्या पाहिजेत. ओके, इन द फॉर्म ऑफ व्हेरिएबल्स म्हणजे काय, व्हेरिएबल साठी आपण काहीतरी लेटर, काहीतरी नाव आपण यूज करतोय. ओके, सो तिथं ते लेटरच्या फॉर्मॅटमध्ये, त्या नावाच्या फॉर्मॅटमध्ये ते आर्ग्युमेंट गेले पाहिजे. ओके, okay, so let's see an example of this positional arguments. Okay, आता एक सिंपल एक्झाम्पल दाखवतो मी की ज्याच्यामध्ये पोझिशन काही इम्पॅक्ट करत नाही. ओके, आणि त्यानंतर आपण बघूया की दुसरं एखादं एक्झाम्पल बघूया की ज्याच्यामध्ये पोझिशन इम्पॅक्ट करते. ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी वन एक्झाम्पल वेअर द पोझिशन डझंट इम्पॅक्ट. ओके, आता एक सपोज प्रोग्राम आहे की जिथं तुम्हाला सिंपल इंटरेस्ट काउंट करायचं, सिंपल इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, सिंपल इंटरेस्ट, हाऊ टू कॅल्क्युलेट सिंपल इंटरेस्ट, PRT divided by 100. What is PRT? P is the principal amount, R is the rate of interest, and T is the time period in years. Okay, so I will execute this first. Okay, this is the formula for calculating the simple interest. Okay, P is the principal amount. For example, 5,000 rupees is the principal amount. R is the rate of interest. For example, 5% rate of interest. And T is the period, time period in years. Okay, थोडक्यात 5,000 एवढी रक्कम तुम्ही 5% व्याजदराने 5 वर्षांसाठी ठेवली तर त्याचा इंटरेस्ट किती होईल हे आपण सिंपल इंटरेस्ट मध्ये कॅल्क्युलेट करू शकतो. अंडरस्टूड? सो लेट्स टेक एन एक्झाम्पल ऑफ दिस. एक सिंपल प्रोग्राम बघू आणि नंतर फंक्शनच्या फॉर्मॅट मध्ये बघू आपण कसं करू शकतो. सो विदाउट फंक्शन what we will do, we will take a variable P, okay, and take a user input, the principal amount. We will take a variable R, rate of interest, and take user input of rate of interest. We will take an input variable T
and take user input as time period in years, and then here we will define a variable SI which will calculate the simple interest, P into R into T divided by 100. Okay, and then we will print the simple interest. Okay, simple interest for amount P म्हणजे principal amount at R म्हणजे rate of interest for T years म्हणजे time period will be SI म्हणजे हा जो व्हेरिएबल आहे SI त्याची व्हॅल्यू तिथे येईल. ओके, सो आय विल एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम. आता इथे फंक्शन काही यूज केलेलं नाही आपण सिंपल प्रोग्राम बघतोय प्रोसिजरल. ओके, आणि त्यानंतर आपण फंक्शनच्या स्वरूपात बघू. सो आय विल एक्झिक्यूट दिस. फर्स्ट थिंग, enter the principal amount. So let's say principal amount is 5,000 rupees. Okay, enter the rate of interest. Okay, किती rate of interest ने तुम्हाला पाहिजे. Okay, so let's say 5% आहे. So let's take 5 and enter the time period in years. Okay, किती वेळेसाठी किती पिरियड साठी तुम्हाला ती अमाउंट ठेवायची आहे. So let's take 5 years and it will calculate the simple interest. ओके, तुम्ही 5,000 अमाउंट 5% व्याजदराने 5 वर्षांसाठी बँकेत ठेवली तर त्याचे इतका सिंपल इंटरेस्ट जमा होतो. ओके, 1250. ओके, थोडक्यात तुमची अमाउंट आता किती होईल, 5,000 प्लस 1250 म्हणजे 6,250 एवढी ती अमाउंट झाली असेल. अंडरस्टूड? ओके, ही फक्त इंटरेस्टची अमाउंट आहे. ठीक आहे, सो कन्फ्यूज होऊ नका, फक्त इंटरेस्ट आहे. ओके, now the same thing if we do with the help of function. ओके, फंक्शन यूज करून जर आपल्याला करायचं असेल तर use the def keyword, write the name of the function. Suppose I have given the name simple interest and parameters काय येतील, तुमचे जे पॅरामीटर्स तुम्हाला सिंपल इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी लागतात किंवा फंक्शन कॉल करताना तुम्ही जे जे आर्ग्युमेंट तुम्ही देणार आहे त्याचे व्हेरिएबल इथं पॅरामीटर्स म्हणून यूज करायचे. ओके, यूज PRT XYZ काही पण तुम्ही यूज करू शकता. ओके, सो आय हॅव यूज्ड PRT, P for principal amount, R for rate of interest and T for time period in years. Okay, and then inside the function this is my expression. I am calculating simple interest here in this expression. आणि रिटर्न काय झालं पाहिजे फंक्शन मधून, फंक्शनचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, सिंपल इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करणे. मग रिटर्न काय झालं पाहिजे, ती सिंपल इंटरेस्टची अमाउंट रिटर्न झाली पाहिजे. ओके, सो दॅट्स वाय आय एम रिटर्निंग द SI व्हेरिएबल. हे जे SI व्हेरिएबल इथे मी कॅल्क्युलेट करणार आहे त्याची व्हॅल्यू इथे रिटर्न करतोय. अंडरस्टूड? Okay, so I will execute this program and now here I am calling the function. या फंक्शनला मी कॉल करतोय सिंपल इंटरेस्ट फंक्शनला. पण इथे पास करताना इथे लक्ष द्या की मी आर्ग्युमेंट ज्या पास करतोय ओके त्या मी त्यांची सिक्वेन्स कशी आहे. ओके, इथे मी फंक्शन डिफाइन करताना PRT ही माझी सिक्वेन्स होती, प्रिन्सिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि टाइम पिरियड. ओके, पण इथे पास करताना सिक्वेन्स कशी आहे, सेम आहे का सिक्वेन्स? नाही. ओके, इथे मी RPT अशी पास केली आहे किंवा TPR अशी पास केली आहे. ओके, पण आता याने काय होणार आहे, याने फंक्शनचं बिहेवियर चेंज नाही होणार कारण माझा फॉर्म्युला जो आहे तो सेम आहे. आयदर तुम्ही PRT लिहा, RPT लिहा, TPR लिहा किंवा कसंही लिहा, तुम्ही काय करताय, मल्टिप्लिकेशनच करताय. ओके, सो इथे फंक्शनचं बिहेवियर चेंज होत नाहीये, पण असे काही प्रोग्राम्स आहेत की जिथे फंक्शनचं बिहेवियर चेंज होऊ शकतं. ओके, नाउ इन दिस प्रोग्राम the function behavior will not change. Let's see it is still returning the simple interest. Okay, even if I enter
in this sequence 5055, it will still give me same output. Okay, so here the sequence is not impacting much because the formula is same, PRT or TPR or RPT, it is one and the same. Okay, but in some programs the sequence matters, that's why we are studying this positional arguments. इथे पोझिशन मॅटर करते. ओके, या प्रोग्राम मध्ये नाही, पण एक वेगळा प्रोग्राम आता मी घेतोय. या प्रोग्राम मात्र याच्यामध्ये मात्र तुमची सिक्वेन्स मॅटर करते. ओके, आता हा जो प्रोग्राम आहे, आय वॉन्ट टू डिवाइड अ लिस्ट बाय अ नंबर. ओके, मला काय करायचंय, डिवाइड ती एक लिस्ट जी आहे ती लिस्ट मला डिवाइड करायची आहे. ओके, सो मी या फंक्शनला नाव दिलं डेफ आणि डिवाइड इज अ नेम आय हॅव गिवन टू दिस फंक्शन. ओके, आता मला काय करायचंय, लिस्ट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर. सो माझ्या जे पॅरामीटर्स आहेत ते पॅरामीटर्स, दोन पॅरामीटर्स येतील. एक तर लिस्ट येईल की कोणती लिस्ट डिवाइड करायची आहे, आणि दुसरा पॅरामीटर माझा नंबर येईल, कशाने डिवाइड करायची. ओके, म्हणजे फंक्शन कॉल करताना तुम्हाला दोन गोष्टी पास करणंच आहे. एक लिस्ट पास करणं आहे, दुसरं कशाने डिवाइड करायचे त्यात तो नंबर पास करणं आहे. ओके, two things are required, so that's why I have used two parameters, list and number. Understood? ओके, आता फंक्शनचा आतलं बिहेवियर बघा काय करतोय आपण. इथे जी नवीन लिस्ट क्रिएट होणार आहे त्याच्यासाठी मी एक ब्लँक लिस्ट घेतली आहे div नावाची. ओके, ब्लँक लिस्ट घेतली आहे, आणि या लिस्ट वरती जी इनपुट लिस्ट आहे त्या लिस्ट वरती मी फॉर लूप चालवतोय, फॉर आय इन लिस्ट 1. ओके, तर थोडक्यात काय करायचंय, मला त्या लिस्ट मधून एक एक नंबर घ्यायचा आहे, त्या नंबरला डिव्हाइड करायचंय या नंबरने, या नमने. ओके, आणि ते जे डिव्हिजनचा जो रिझल्ट येईल ना, तो रिझल्ट मला काय करायचा आहे, या div नावाच्या लिस्ट मध्ये टाकायचा आहे. ओके, आणि ती लिस्ट मला रिटर्न करायची आहे. सो आय हॅव टेकन one number from the list, input list. Okay, and I have created another variable division, and I have divided that number from the list by this number. Okay, input number. Okay, हा I आहे त्या लिस्ट मधला नंबर आहे, आणि num हा आपण दिलेला नंबर आहे, कशाने डिवाइड करतोय आपण. ओके, आणि याचा जो रिझल्ट आहे डिव्हिजन, तो मी कुठे अपेंड करतोय, div नावाच्या लिस्ट मध्ये, या लिस्ट मध्ये अपेंड करतोय. ओके, सो अशा प्रकारे एक एक नंबर घेईल, त्याला नमने डिवाइड करेल, आणि जे रिझल्ट आहे तो div नावाच्या लिस्ट मध्ये स्टोअर होईल. आणि या फंक्शनचा उद्देश काय आहे, तर एका लिस्ट मधले जे एलिमेंट्स आहेत त्या प्रत्येक एलिमेंटला एका नंबरने डिवाइड करायचं, आणि यांची एक नवीन लिस्ट तयार करायची. मग रिटर्न काय केलं पाहिजे, ती जी नवीन लिस्ट तयार होते ती त्याने रिटर्न केली पाहिजे. ओके, so that's why I am returning this div list. Understood how the function? Okay, so I'll execute this function. हे फंक्शन मी एक्झिक्यूट केलं. यानंतर जी इनपुट लिस्ट मला लागणार आहे आणि जो नंबर मी घेणार आहे ते मी इथे डिफाइन करतोय. तुम्ही रेडी लिस्ट घेऊ शकता किंवा युजर इनपुट सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता. ओके, सो आय हॅव टेकन अ लिस्ट अँड नंबर. आता याचा रिझल्ट काय असेल मला सांगा. ओके, हे फंक्शन कॉल केल्यानंतर काय होणार आहे, फर्स्ट इटरेशन 4 विल बी डिवाइडेड बाय 2. ओके, so result will be 2. Next iteration 5 will be divided by 2. What will be the result? Yes, 5 divided by 2, 2.5. बट नाही, इथे फक्त डिव्हिजन आहे, फ्लोर डिव्हिजन नाही. ओके, किंवा मॉड्युलर डिव्हिजन नाही, फक्त सिंपल डिव्हिजन आहे. सो 5 divided by 2 it will be 2.5. then 6 divided by 2 and 3 divided by 2.
1.5. Okay, so 2, 2.5, 3, 1.5. This will be your new list. ओके, सो हे मी डिफाइन केलं आणि आता मी फंक्शन कॉल करतोय. कोणतं फंक्शन कॉल करतोय? डिवाइड नावाचं. सो डिवाइड and in bracket what I am mentioning, arguments L1 and N are the positional arguments. ओके, आणि इथे list 1 and num are the positional parameters. ओके, आता मी फंक्शन कॉल करतोय तर मला तो रिटर्न काय करेल? ही लिस्ट 2.0, 2.5, 3.0, 1.5. अंडरस्टूड? समजते? Now what if we change the sequence of positional arguments? जर पोझिशनल आर्ग्युमेंटची सिक्वेन्स आपण चेंज केली तर काय होईल हे इथे तुम्हाला कळेल. सेम फंक्शन वी आर कॉलिंग डिवाइड, पण पोझिशनल आर्ग्युमेंटची सिक्वेन्स चेंज केली आहे. म्हणजे अगोदर n आणि नंतर L1. ओके, सो ह्याचा रिझल्ट बघा काय भेटतोय? टाइप एरर. वाय टाइप एरर? का बरं टाइप एरर भेटलाय सांगा? येस, एनी गेस? अंदाज? See here I am changing the sequence of n and L1. ओके, इथे सिक्वेन्स मी चेंज केला. म्हणजे काय की ज्यावेळेस फंक्शनला कॉल झाला त्यावेळेस लिस्ट 1 ची व्हॅल्यू म्हणून काय गेलं? नंबर गेला n. ओके, 2. आणि नम म्हणून काय गेलं? लिस्ट गेली 4, 5, 6, 3. ओके, आणि ज्या वेळेस हा फॉर लूप आला ना, त्या फॉर लूप मध्ये लिस्ट अंडरस्कोर 1 म्हणून काय आलं? नंबर आला. कोणता? 2. आणि 2 वरती फॉर लूप चालवला आपण. मग नंबर वरती आपण फॉर लूप चालवू शकतो का? नाही. त्यामुळे आपल्याला एरर भेटलाय. ओके, नंबर इज नॉट अ सिक्वेन्स. ओके, इट इज अ सिंगल नंबर. ओके, इट वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिस्ट देअर, पण त्याला काय भेटले? नंबर भेटला. त्यामुळे पोझिशनल आर्ग्युमेंट ची सिक्वेन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्यांची पोझिशन खूप इम्पॉर्टंट असते, म्हणून त्यांना आपण पोझिशनल आर्ग्युमेंट म्हणतो. म्हणजे डिवाइड n L1 असं नाही करू शकत तुम्ही. तुम्हाला डिवाइड L1, n अशाच सिक्वेन्स मध्ये ते पास करावे लागतील, तर तुम्हाला डिझायर्ड रिझल्ट्स भेटतील. दीज आर पोझिशनल आर्ग्युमेंट्स. समजले? ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्ग्युमेंट्स आर डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट्स. ओके, नावाप्रमाणेच डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट्स आहेत, म्हणजे डिफॉल्ट व्हॅल्यू कन्सिडर करून चालतात, म्हणून डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट्स. ओके, मग आता डिफॉल्ट कोणत्या व्हॅल्यूज आणि कशा कन्सिडर करतात? विल सी. डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट कन्सिडर्ड, डिफॉल्ट व्हॅल्यू इज कन्सिडर्ड विद इन द फंक्शन. फंक्शन मध्ये डिफॉल्ट व्हॅल्यू कन्सिडर केली जाते, त्याला आपण म्हणतो डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट्स. अँड वी कॅन यूज n नंबर ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट्स. आपण कितीही नंबर ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट्स यूज करू शकतो. ओके, जस्ट यू हॅव टू रिमेंबर दॅट नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॅरामीटर्स. ओके, आता डिफॉल्ट आर्ग्युमेंटचे एक एक्झाम्पल आपण बघूया. सेम ऍडिशनचं एक्झाम्पल आपण घेऊया. 3 नंबरची ऍडिशन मला करायची आहे. ओके, सो दिस इज राईट अ प्रोग्राम टू ऍड 3 नंबर्स. ओके, सो मी फंक्शनला नाव दिले ऍडिशन. ओके, फंक्शन डिफाइन करतोय डेफ
ऍडिशन ए बी आणि सी ची व्हॅल्यू मी डिफॉल्ट कन्सिडर केली आहे. ओके, सो ए आणि बी हे मी युजर वरती डिपेंड ठेवले, म्हणजे कॉल करताना तुम्ही ते पास करू शकता. पण सी ची व्हॅल्यू मी काय केली आहे, डिफॉल्ट ठेवली आहे 100. ओके, म्हणजे या केसमध्ये काय, सी ची व्हॅल्यू तुम्ही पास जरी नाही केलीत ना तरी तो काय करणार आहे, बाय डिफॉल्ट इट विल कन्सिडर ॲज 100. ओके, सो याच्यात हे सी जे आहे, दिस इज अ डिफॉल्ट पॅरामीटर सेट. ओके, हे डिफॉल्ट पॅरामीटर सेट केलेलं आहे. कॉल करताना त्याची व्हॅल्यू डिफॉल्ट 100 म्हणून कन्सिडर केली जाईल. ओके, फंक्शनच्या आतलं एक्सप्रेशन असं आहे, add equals to a plus b plus c and it is returning the addition. ओके, ऍड नावाच्या जे व्हेरिएबल मध्ये यांची ऍडिशन स्टोअर झाली असेल a plus b plus c, ते रिटर्न करत आहे. हे फंक्शन मी एक्झिक्यूट केलं आणि इथे लक्ष द्या, आता फंक्शन कॉल करताना मी फंक्शनला कॉल करतोय, ऍडिशन फंक्शनला कॉल करतोय, पण आर्ग्युमेंट मेन्शन करताना मी 2च मेन्शन केलंय आणि इथं पॅरामीटर किती आहेत, 3 आहेत. मग आपण जे म्हटलं होतं की नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॅरामीटर्स, ते इथं फॉलो होत आहे का, नाही होत. तरी सुद्धा तुम्हाला रिझल्ट भेटेल का, कारण एक जो पॅरामीटर आहे ना तो डिफॉल्ट आहे. ओके, सो इथे फंक्शन कॉल करताना सुद्धा ती डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट सी इक्वल्स टू 100 हे फंक्शन कन्सिडर करून चालतोय. ओके, थोडक्यात काय की इथे ए ची व्हॅल्यू 200, बी ची व्हॅल्यू 500 आणि सी ची व्हॅल्यू 100 हे बाय डिफॉल्ट फंक्शनने कन्सिडर केलेलं आहे. अंडरस्टूड? दॅट इज a equals to 200, b equals to 500 and c equals to 100. This is default. ओके, आता मी हे एक्झिक्यूट करून दाखवतो तुम्हाला. हे एक्झिक्यूट झालंय. ओके, 800 म्हणजे 200 प्लस 500 प्लस हे डिफॉल्टचा 100 म्हणून 800 रिझल्ट. समजलंय? ओके, आता ही जी डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट आहे ही तुम्ही चेंज पण करू शकता. ओके, कशा प्रकारे चेंज करू शकता, म्हणजे इथे मी 2च आर्ग्युमेंट पास केल्यात, ए आणि बी, तर त्याने सी ही डिफॉल्ट कन्सिडर केली 100. पण इथे ए बी आणि सी तिन्ही पास केले आहेत, तर तो कोणती कन्सिडर करतोय, जी फंक्शन कॉल करताना पास केली आहे ती कन्सिडर करतोय. इथे डिफॉल्ट 100 नाही कन्सिडर करत. थोडक्यात काय की इट इज अपडेटिंग द आर्ग्युमेंट. ओके, म्हणून तुम्हाला 1700 हा रिझल्ट भेटलाय. 200 प्लस 500 प्लस 1000. ओके, हियर रिमेंबर सी इज नॉट 100. ते जे डिफॉल्ट पॅरामीटर होतं ते इथे लागू नाही झालं, कारण का आपण फंक्शन पास करताना त्याची व्हॅल्यू चेंज केली आहे. समजतंय? ओके, आणि अशा n नंबर ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट तुम्ही घेऊ शकता. आता जसं हे फंक्शन आहे, हे ऍडिशन फंक्शन आहे, सेम फंक्शन आहे. आता इथे 4 नंबरची ऍडिशन मला करायची आहे, त्यापैकी 3 नंबर डिफॉल्ट आहेत. हा बी सी आणि डी हे डिफॉल्ट आहेत, 100 200 400. फक्त एकच व्हॅल्यू मी पोझिशनल ठेवली आहे. ओके, ए पोझिशनल आहेत, बी सी आणि डी या डिफॉल्ट आहेत. ओके, ऍड इज माय फंक्शन a plus b plus c plus d and I am returning the add. आणि इथे पास करताना फंक्शन कॉल करताना इथे मी फंक्शन कॉल करतोय. Okay, I am calling the function here. I am just passing one value 50. So ही 50 कशाची व्हॅल्यू आहे, a ची, b ची, c ची की d ची, कशाची आहे व्हॅल्यू, a, राईट. आणि b c आणि d यांची व्हॅल्यू 100 200 and 400. सो रिझल्ट काय असेल, what it will return, yes
750. Okay, 750 will be returned in this way. Understood? Now in this case, tell me what will be value of A? 50. Value of B? 800. Value of C? 200. Value of D? 400. म्हणजे याचा रिझल्ट काय येईल? What it will return? Yes, 1450. Okay, 1450. Understood? Yes. So in this case, A is positional argument, B is also positional argument, C is default argument, and D is also default argument. Okay, understood? Yes. Okay. Then third type of argument is arbitrary argument. Okay, arbitrary म्हणजे काय? तर ज्या वेळेस नंबर ऑफ पोझिशनल आर्ग्युमेंट्स या फिक्स नाहीयेत, तुम्हाला माहित नाहीयेत. ओके, किती पोझिशनल आर्ग्युमेंट हे तुम्हाला जर माहित नसेल तर तिथे तुम्ही आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट यूज करू शकता. ओके, arbitrary arguments are also called as args. Okay, and they are represented as star. ओके, त्या आर्ग्युमेंटला किंवा त्या पॅरामीटरला स्टार लावायचा अगोदर. ओके, किती आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट होते. Okay, when to use arbitrary arguments? When number of positional arguments are not known. ओके, पोझिशनल आर्ग्युमेंट किती आहेत हे जर माहित नसेल तर आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट्स यूज करायचे. ओके, अँड आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट्स या ट्युपलच्या फॉर्मॅट मध्ये जातात हे लक्षात ठेवायचं. ओके, ट्युपलच्या फॉर्मॅट मध्ये म्हणजे किती आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट्स आहेत ना त्या सगळ्या ट्युपलच्या फॉर्मॅट मध्ये जातात. ओके, याचं एक्झाम्पल आपण बघूयात. सपोज आता मी मल्टिप्लाय हे फंक्शन इथे डिफाइन केलेलं आहे. ओके, सो राइट अ प्रोग्राम टू return the product of a list. ओके, लिस्टचा प्रोडक्ट मला पाहिजे. ओके, म्हणजे मल्टिप्लिकेशन पाहिजे. लिस्ट मधल्या सगळ्या कंपोनंटचं काय पाहिजे? सगळ्या एलिमेंटचं मल्टिप्लिकेशन. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ प्रिंट आपण प्रिंट ऐवजी काय करूया? वी विल रिटर्न द व्हॅल्यू. रिटर्न ते प्रोडक्ट पाहिजे ना. ओके, प्रोडक्ट ऐवजी फक्त जस्ट एक लिस्ट रिटर्न करूया आपण. प्रोडक्ट्स आपण नंतर बघूया. रिटर्न द लिस्ट. राइट अ प्रोग्राम टू रिटर्न ए लिस्ट. ओके, असं जनरली आपण प्रोग्राम करत नाही, बट एक एक्झाम्पल, सिंपल एक्झाम्पल घ्यायचं म्हणून एक प्रोग्राम घेतलाय. ओके, नाउ डोंट गो बाय द नेम. ओके, मल्टिप्लाय मी नाव दिलंय, पण मला फक्त एक लिस्ट रिटर्न करायची आहे. ओके, फक्त इथे लक्ष द्या. इथं पॅरामीटर म्हणून काय केलंय? स्टार L1 यूज केलंय मी. ओके, सो L1 इज नथिंग बट आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट. ओके, L1 इज द आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट. ओके, तुम्हाला माहित नाहीत पोझिशनल आर्ग्युमेंट किती आहेत. सो इन दिस केस L1 is the arbitrary argument, and
इथे रिटर्न करताना तुम्हाला लिस्ट रिटर्न करायची आहे म्हणून मी लिस्ट ऑफ L1 म्हणतो, कारण आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट्स या ट्युपल फॉर्मॅट मध्ये जातात. ओके, मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला. सो इथे प्रिंट पण करू शकता आणि रिटर्न पण करू शकता. ओके, नाउ आय एम कॉलिंग द फंक्शन मल्टिप्लाय. ओके, आता मला माहित नाहीये की किती आर्ग्युमेंट याला द्यायचे आहेत. ओके, सो दॅट्स वाय आय एम जस्ट गिविंग n number of arguments. Okay, 2 3 4 5 6 7 8 9 मी किती पण देऊ शकतो. ओके, and you'll get the result in this way. ओके, त्या सगळ्या आर्ग्युमेंटची लिस्ट इथे तुम्हाला भेटली. ओके, अजून परत सेम एक्झाम्पल जर बघायचं असेल तुम्हाला, आता इथे नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट्स नंबर ऑफ पॅरामीटर्स लागू होत नाही. ठीक आहे, समजा मी यातले काही कट केले, आता 4च पास केले, 6 7 8 9, you'll still get the result. ओके, समजले आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट्स. ओके, आणि ट्युपल फॉर्मॅट मध्ये जातात हे दाखवण्यासाठी मला हे प्रिंट अनकमेंट करायला लागेल. हे मी परत एक्झिक्यूट करतो. इथे बघा प्रिंट झाले, प्रिंट L1 हे ट्युपल प्रिंट झाले. ओके, थोडक्यात काय की तुम्ही ज्या आर्ग्युमेंट इथून पास करतायत ना, त्या सगळ्या आर्ग्युमेंट काय म्हणून जात आहेत, ऍज अ ट्युपल. समजते? हिअर ऑल्सो यू कॅन सी द ट्युपल. राउंड ब्रॅकेट म्हणजे ट्युपल. अंडरस्टूड? Okay, now let's take example of product of n numbers. Okay, n numbers तर तुम्हाला प्रोडक्ट करायचे. ओके, मग कितीही नंबर्स असू देत, नो फिक्स नंबर्स. ओके, so first I will use def keyword. I will give the function a name, product is the name, and then I will use star tube. ओके, आता इथे ट्यूब च्या ऐवजी तुम्ही काही पण यूज करू शकता. ओके, इट इज अ आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट. ओके, ट्यूब यूज केलंय मी कारण ट्युपल हे माझ्या लक्षात राहावं म्हणून मी ट्यूब यूज केलं. तुम्ही काही नाव त्याला देऊ शकता. ओके, हिअर आय एम प्रिंटिंग दॅट ट्युपल. अँड आता प्रोडक्ट पाहिजे त्याच्यासाठी लॉजिक, हे ते लॉजिक आहे. ओके, व्हॉट इज द लॉजिक, की एक आधी व्हेरिएबल घ्या, त्याला 1 असाइन करा, कारण इनिशियल प्रोडक्ट तुमचं काय असेल, 1 असेल. ओके, जसं इनिशियल सम आपण काय घेतो, 0. सो इनिशियल प्रोडक्ट विल बी 1. त्या ट्युपल वरती फॉर लूप चालवा. ओके, आणि तुमचं हे जे मल्टिप्लिकेशन असाइन केलंय तुम्ही 1, त्याला अपडेट करत चला. ओके, ट्युपल मधला एक एक एलिमेंट घ्या आणि त्याला मल्टिप्लाय करा, एक एलिमेंट घ्या मल्टिप्लाय करा, एक एलिमेंट घ्या मल्टिप्लाय करा. सो ट्युपल मध्ये जितके एलिमेंट तुम्ही पास कराल यांचं सगळ्यांचं मल्टिप्लिकेशन कुठं स्टोअर असेल, या मल नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये, आणि ते शेवटी रिटर्न करायचं. ओके, कारण ऑब्जेक्टिव्ह तुमचा फंक्शनचा तेच आहे की तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन भेटलं पाहिजे सगळ्या एलिमेंटचं, सगळ्या नंबर्सचं प्रोडक्ट भेटलं पाहिजे. ओके, सो दॅट शुड बी रिटर्न. सो मल, आय एम रिटर्निंग मल. Okay, I will execute this program, and while calling the function I can pass n number of positional arguments here. Okay, कितीही number of positional argument मी पास करू शकतो. ओके, आता या एक्झाम्पल मध्ये मी किती 1 3 4 5 6 7 8 9 9 पोझिशनल आर्ग्युमेंट पास केल्यात. ओके, सो मला माहित नाही किती आहेत, त्यामुळे मी इथे स्टार ट्यूब यूज केलाय. कितीही पास करू शकतो म्हणून स्टार ट्यूब यूज केलाय, म्हणजे आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट घेतलाय. अँड दिस इज माय ट्युपल इज प्रिंटेड अँड दिस इज माय प्रोडक्ट, म्हणजे मल हे जे व्हेरिएबल आहे त्याची व्हॅल्यू ही रिटर्न केली आहे त्याने, 3,62,880. अंडरस्टूड? ओके, सो व्हेन टू यूज आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट्स, कधी यूज करायच्या आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट्स, कधी यूज करायच्या,
when to use? When number of positional arguments are unknown. पोझिशनल आर्ग्युमेंट किती आहेत हे माहित नसेल त्यावेळेस आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट्स यूज करायच्या. ओके, व्हेन टू यूज अगेन टेल मी. when number of positional arguments are unknown. किती आहेत हे माहित नाहीये. ओके, क्लिअर? ओके, नाउ arbitrary arguments with positional arguments. ओके, पोझिशनल आर्ग्युमेंटच्या सोबत आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट कशा यूज करायच्या. ओके, सो सेम एक्झाम्पल आय एम टेकिंग. प्रोडक्टचे जे फंक्शन आहे, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्सचं मला प्रोडक्ट पाहिजे, तेच फंक्शन मी घेतलंय. आणि इथे जर तुम्ही बघितलं ना तर इथे मी पॅरामीटर्स यूज केले n1 n2 n3 अँड स्टार ट्यूब. सो n1 n2 n3 हे काय आहेत? What are n1 n2 n3? पोझिशनल पॅरामीटर्स म्हणूया आपण. ओके, कारण फंक्शन डिफाइन करताना त्याला आपण पॅरामीटर्स म्हणतो. अँड ट्यूब. व्हॉट इज ट्यूब? आर्बिट्ररी पॅरामीटर. ओके, सो सेम लॉजिक आहे. आता लॉजिक मध्ये काय डिफरन्स आहे तर तुमचं इनिशियल जे मल आहे ना ते इनिशियल मल फक्त चेंज होईल. ओके, कारण इथे हे 3 नंबर्स तुमचे पोझिशनल पॅरामीटर्स आहेत. सो इनिशियल तुमचं जे प्रोडक्ट आहे, इनिशियल जे मल्टिप्लिकेशन आहे ते या तिन्हींचं मल्टिप्लिकेशन असेल. ओके, आणि मग आपण फॉर लूप चालवणार ट्यूब वरती, कारण ट्यूब तुमचं काय ट्युपल आहे, आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट्सचा ट्युपल आहे. ओके, सो your mul variable will be updated by mul into I. I is the each element in the tuple. ओके, फक्त हा चेंज आहे. ओके, इनिशियल प्रोडक्ट तुमचं 1 नसेल, इनिशियल प्रोडक्ट काय असेल या पोझिशनल पॅरामीटर्सचं मल्टिप्लिकेशन. ओके, आय विल एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम. अँड आता इथे मी ते फंक्शन कॉल करतोय, प्रोडक्ट नावाचं फंक्शन कॉल करतोय. याच्यात मला सांगा n1 n2 n3 च्या व्हॅल्यू काय आहेत आणि ट्यूबची व्हॅल्यू काय आहे. म्हणजे पोझिशनल आर्ग्युमेंट कोणत्या आहेत आणि आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट कोणत्या आहेत. हा, सांगा पोझिशनल कोणते आहेत. पोझिशनल आर्ग्युमेंट्स आर n1 equals to 9, right? n2 equals to 6, n3 equals to 3, and arbitrary arguments are arbitrary arguments चा ट्युपल असेल. इट विल बी 8 5 2 7 4 1. ओके, अंडरस्टूड. ओके, इथे तुमचा आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंटचा ट्युपल प्रिंट झाला, कारण इथे प्रिंट ट्यूब म्हटलंय मी. ओके, आणि इथे तुमचं फायनल प्रोडक्ट आलं. अंडरस्टूड. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाऊ टू यूज आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट्स विथ पोझिशनल ॲज वेल ॲज डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट. पोझिशनल आणि डिफॉल्ट बरोबर कशा यूज करायच्या. ओके, सेम प्रोग्राम घेतलाय मी. प्रोडक्ट पाहिजे मला, नंबर, सगळ्या नंबरचं प्रोडक्ट पाहिजे.
ओके, आता याच्यात सांगा मला N1 N2 काय आहे, ट्यूब काय आहे आणि N3 काय आहे. N1 N2 are positional parameters. Okay, tube is arbitrary and N3 is default, right. अगेन लॉजिक तुमचं काय असेल, ट्यूब सोडून बाकी सगळे जे आहेत ते तुमचं इनिशियल मल्टिप्लिकेशन असेल. ओके, कारण ते त्या व्हॅल्यूज तुम्हाला सेपरेट आहेत, N1 N2 N3 या सेपरेट आहेत. सो हे इनिशियल मल्टिप्लिकेशन असेल आणि फक्त फॉर लूप काय करायचा, त्या ट्युपल वरती चालवायचा आणि मल्टिप्लिकेशन अपडेट करायचं, रिटर्न करायचं. दिस इज द डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन and here we are actually executing. आता इथे मला आर्ग्युमेंट सांगा. हा, पोझिशनल कोणत्या आहेत, येस, पोझिशनल आर्ग्युमेंट्स. सांगा पटकन. नाइन 6. Then arbitrary, कोणत्या आहेत, आर्बिट्ररीचा ट्युपल आहे आणि त्याच्यामध्ये काय असेल, 3 8 5 2 7 4 and last default argument, which is the default argument, N3 equals to 100. Sorry, sorry. Here basically 1 will also be the arbitrary and by default N3 equals to 100. ओके, 1 पण आर्बिट्ररी मध्ये जाईल आणि डिफॉल्ट जी आहे ती 100च राहील. इन दिस वे. ओके, 3 8 5 2 7 4 1 या सगळ्या आर्बिट्ररी आणि डिफॉल्ट इज 100. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. And then comes the last type of argument, that is keyword arguments. Okay, keyword arguments are represented as double star and they are also called as quarks. Okay, जसं arbitrary arguments ला आपण args म्हणतो, keyword arguments ला quarks म्हणतो. ओके, डबल स्टार ने रिप्रेझेंट केल्या जातात. आता कीवर्ड आर्ग्युमेंट कधी यूज करायच्या, ज्या वेळेस तुम्हाला नंबर ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट्स माहित नाहीयेत. मीन्स when the number of default arguments are unknown, then you can use quarks. ओके, जसं args आपण कधी यूज करतो, when number of positional arguments are unknown. ओके, तसंच quarks कधी यूज करायचा, when number of default arguments are unknown, त्यावेळेस quarks यूज करायचा. आणि quarks जे आहेत या डिक्शनरी फॉर्मॅट मध्ये जातात. ओके, जसं आर्ग्स जे आहेत, आर्बिट्ररी आर्ग्युमेंट्स या ट्युपलच्या फॉर्मॅट मध्ये जातात, तसं क्वार्क्स कशा जातात, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी. ओके, आर यू गेटिंग? ओके, लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. आता इथे
मी एक प्रोग्राम लिहिलाय. Program is to just show the marks. Okay, write a program to print the marks. Simply marks print करायचे. Okay, I have defined the function here. My marks is the function, and I have used double star quarks. So quarks is my keyword arguments. Okay, double star मी use केला म्हणजे keyword arguments, and in that program I am printing the quarks. Okay, so quarks is basically my dictionary. This is the dictionary, and while calling the function I am calling this function my marks, and I am passing the default argument here. Okay, सगळ्या डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट आहेत. हे बघा, p इक्वल्स टू 80 ही डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट आहे, c इक्वल्स टू 85 डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट आहे, m इक्वल्स टू 90 डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट आहे. ओके, and I'll show you the result. You can see here. ओके, आता फंक्शन मध्ये आपण काय करतो, तो फक्त प्रिंट करतोय त्या कीवर्ड आर्ग्युमेंट्स. इथे काय डिक्शनरी प्रिंट होते, p 80 c 85 m 90 ही डिक्शनरी प्रिंट झाली. समजतंय कीवर्ड आर्ग्युमेंट डिक्शनरीच्या फॉर्मॅट मध्ये कशा जात आहेत. ओके, हा एक सिंपल प्रोग्राम होता फक्त तुम्हाला कीवर्ड आर्ग्युमेंट दाखवण्यासाठी. आता एक थोडासा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम घेऊ आपण टू कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज मार्क्स. ओके, राईट अ प्रोग्राम टू कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज of marks. Okay, now in this program I have given it a name of average marks. Okay, आणि मी कीवर्ड आर्ग्युमेंट म्हणून काय यूज केलंय, मीन. ओके, डबल स्टार मीन, त्याला पुढे डबल स्टार लावलाय. डबल स्टार लावल्यामुळे त्या काय झाल्या, कीवर्ड आर्ग्युमेंट झाल्या. इथं प्रिंट करतोय मी ती मीन कीवर्ड आर्ग्युमेंट जी आहे ती प्रिंट करतोय, म्हणजे डिक्शनरी प्रिंट करतोय. ओके, आणि इथं ऍक्च्युअली माझं लॉजिक आहे. ओके, आता लॉजिक काय आहे, तर मीन नावाची जी डिक्शनरी आहे त्या डिक्शनरी मधून एक एक मला व्हॅल्यू घ्यायची आहे आणि त्या व्हॅल्यूचं ॲव्हरेज कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, सो ॲव्हरेज कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण, जितक्या व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅल्यूजला त्या नंबरने आपण डिवाइड करतो. ओके, सगळ्या व्हॅल्यूची ऍडिशन करतो आणि डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हॅल्यूज. ओके, सो मी जर नंबर ऑफ मला नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट्स त्या माहित असतील, तिथे समजा 3 आहेत, तर इथे मी काय केलं, एक एक व्हॅल्यू ऍक्सेस केली. व्हॅल्यू कशी ऍक्सेस करतो आपण डिक्शनरीची, बाय युजिंग की. ओके, सो मीन ऑफ p, मीन ऑफ c, मीन ऑफ m. ओके, या व्हॅल्यू मी ऍक्सेस केल्या आणि डिवाइडेड बाय काय केलं, 3, कारण 3 व्हॅल्यूज आहेत तर डिवाइडेड बाय 3 केलं. ओके, आणि रिटर्न केलं ॲव्हरेज. ओके, मोटो और माय ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस फंक्शन इज टू कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज, सो आय एम रिटर्निंग द ॲव्हरेज. हे फंक्शन मी एक्झिक्यूट करतो आणि इथे मी फंक्शन कॉल करतोय. ओके, आता इथे या माझ्या डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट्स आहेत, p इक्वल्स टू 75, c इक्वल्स टू 80, m इक्वल्स टू 90. ओके, n नंबर ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट्स आपण याच्यात घेऊ शकतो. ओके, आणि इथे मी हे फंक्शन एक्झिक्यूट केलं तर इथे बघा, अगोदर प्रिंट मीन या स्टेटमेंटमुळे ही मीन नावाची डिक्शनरी प्रिंट होते. ओके, आणि नंतर इथे ॲव्हरेज कॅल्क्युलेट होत आहे आणि ॲव्हरेज रिटर्न करता येते मला 83.33. समजतंय. ओके, याला अजून मी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लावू शकतो. ओके, आता इथे मी बाय हार्ड कोडिंग केली, मी डायरेक्ट 3 घेतलंय. ओके, तर इथे मी काय करू शकतो, कीज एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो याच्यातून, किती कीज आहेत. ओके, आणि त्याची लेंथ, ते जे कीज आहेत त्या कीजची, डिक्ट कीजची लेंथ मी इथे पास करू शकतो. ओके, एक एक की इथे मेन्शन करू शकतो आणि त्यांची लेंथ मी पास करू शकतो. ओके, बट दॅट इज
ते तुम्ही किती कॉम्प्लेक्स तुम्हाला करायचंय, किती अजून त्याला सॉफिस्टिकेटेड बनवायचंय, हे तुम्ही तुमच्यावरती डिपेंड आहे. ओके, एक सिंपल एक्झाम्पल फक्त मी दाखवलंय इथे. आणि फक्त इथे तीनच कंपोनंट्स किंवा तीनच एलिमेंट्स आपण करू शकतो असं नाही. असे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्ही कीवर्ड आर्ग्युमेंट्स म्हणून घेऊ शकता. ओके, अंडरस्टूड कीवर्ड आर्ग्युमेंट्स. Okay, and last, the priority. What is the priority of these arguments? Okay, so priority of these arguments is in this sequence. अगोदर positional, नंतर arbitrary, नंतर default आणि सगळ्यात शेवटी कीवर्ड आर्ग्युमेंट्स. ओके, याच सिक्वेन्सनी तुम्ही आर्ग्युमेंट पास करायच्या नेहमी. पोझिशनल, देन आर्बिट्ररी, देन डिफॉल्ट, देन कीवर्ड आर्ग्युमेंट्स at last. Understood? ओके, सो या सगळ्या आर्ग्युमेंट, सगळ्या टाईपच्या आर्ग्युमेंट तुम्ही एक साथ एका फंक्शन मध्ये यूज करू शकता. त्यावेळेस यूज करताना मात्र ही सिक्वेन्स फॉलो करणं खूप गरजेचं आहे. ओके, एनी डाउट इन दिस फंक्शन्स और आर्ग्युमेंट्स? Any doubt? Okay then. So that's it for today's session. Okay, we'll stop here. Let me stop the recording.